Good morning, dear participants. In the second day of 2 days national level workshop on NAAC Accreditation and the National Education Policy 2020. On behalf of Maratha Vidya Prasarak Samaj and KKW Arts Science Commerce College Pimpalgaon, I welcome today's guest, dignitaries, Professor Principal Suhas Dhande sir and Principal Dr. Rupesh Shukla. Along with, we have with us Principal S.N. Shinde sir, my colleague Vice Principal Dhande sir and IQC Coordinator Kadlak sir and participants. Before to start the session, I welcome all the dignitaries and participants, and as a token of love, I request our principal to felicitate our guest, Suhas Dhande sir. Please. Thank you, sir. I request principal to felicitate Dr. Rupesh Shukla sir. Thank you. Also we have with us Principal S.N. Shinde sir. I request our principal to felicitate Shinde sir. Thank you. Thank you, sir. Before to begin with the today's session, I request my colleague Mendari sir to introduce today's lecture. Thank you. Good morning, one and all. Respected dais and my fellow participants. First of all, I welcome you all for the second day of 2 days national level seminar on NAAC Accreditation and National Education Policy 2020. It's my immense pleasure to introduce today's speaker, Dr. Suhas Dhande sir. Dr. Suhas Dhande is presently working as a principal and professor of commerce at Chameli Devi Institute of Professional Studies, Indore. He is having a rich experience of about 30 years in this academic field. He has obtained his PhD in commerce from Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. He has done masters in commerce as well as management. He has qualified both national eligibility test, that is NET, and SLET, that is state level eligibility test conducted by Madhya Pradesh state. Then Dr. Dhande is an approved counselor from IGNOU for management and commerce courses. He has authored about 6 books on statistics, banking, management and business mathematics. He is an approved supervisor for guiding PhD students from Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. Right now, 8 students are pursuing their PhD under his guidance. He has more than 40 articles. He has written more than 40 articles in various national and international journals. Apart from this, he has addressed, he is good speaker and he has addressed many national as well as international level conferences. With this, I request Dr. Dhande sir to deliver his session. Thank you. Respected dais, today's guest of honor and speakers, your principal, Dr. Shinde sir, and all my dear participant friends. As per the guidelines of the Savitribai Phule Pune University and UGC, we have scheduled, many of the colleges have scheduled the state level and national level workshops as well as conferences
and the topic given, that is the national education policy, and subtopics are given, about 14 subtopics. Variety of topics are there and many subtopics are there. As your national level conference is there, and you have called many of the research papers, you got very nice response. I should congratulate all your entire team as well as your leader, that is my friend Dr. Shinde sir. And I request all of you, be careful and attentive for the same, and I wish you all the best for your entire workshop. Thank you. सर्वप्रथम येथे उपस्थित असलेल्या सर्व प्राध्यापक बंधू आणि भगिनींनो आणि या सभेत उपस्थित असलेले सर्व संशोधक मित्र, ज्यांना आम्ही रिसर्च स्कॉलर देखील म्हणतो, मंचासीन डॉक्टर शिंदे सर, मला वाटतं ज्यांच्या प्रयत्नांमुळे आम्हाला आज आपल्यासमोर येता आलं. सर्वात आधी मी शिंदे सरांचा आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आम्हाला ही संधी दिली आणि आपल्याशी भेटण्याचा जो आज योग आला आहे तो फक्त मला वाटतं शिंदे सरांमुळेच आला आहे. त्याबद्दल त्यांना खूप खूप धन्यवाद. कर्मवीर काकासाहेब वाघ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज तर्फे आयोजित केले गेलेल्या या राष्ट्रीय संगोष्ठीत नॅशनल कॉन्फरन्सला जो विषय डिसाईड केला गेला आहे त्याप्रमाणे NEP 2020 अँड एक्रिडिटेशन या विषयावर मी आपले काही विचार व्यक्त करू इच्छितो. कदाचित बऱ्याच लोकांच्या मनात हा प्रश्न आहे की हा ग्रस्त इंदोरहून आला आहे आणि मराठी कसं काय बोलतो आहे. आणि विशेष करून मी शिंदेसाहेब आणि त्यांच्या टीममध्ये असलेले खैरनार सर, कडलक सर, जाधव सर आणि सर्व टीमचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो, ज्यांनी मला वाटतं काल इंदोरहून निघाल्यापासनं आत्ता मंचावर येईपर्यंत इतकी काळजी घेतली आहे की कदाचित आमच्या घरचे देखील एवढी काळजी नाही घेत. माझ्याबरोबर इंदोरहून आलेले माझे मित्र डॉक्टर रुपेश शुक्ला, ते माझ्याबरोबर आलेले आहेत. मैं हमारे साथी डॉक्टर रुपेश शुक्ला जी मेरे बाद यहाँ पर हाजिर होंगे. ही मुद्दाम लाईन मी हिंदीत बोललो, त्याचं कारण आपण समजता आहात की माझे मित्र डॉक्टर रुपेश शुक्ला सर, स्पेशली वी बिलॉन्ग टू हिंदी रीजन, दॅट इज वाय आय हॅव एक्सप्लेन दिस इन हिंदी ओनली. हा जो विषय मांडला गेलेला आहे NEP 2020 अँड एक्रिडिटेशन, मला वाटतं हा असा विषय आहे की सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाने हा जो विषय आपल्यासमोर सगळ्यांच्या समोर मांडलेला आहे आणि ज्याच्यावर मी बोलायला उभं होऊन माझ्यानंतर माझे मित्र डॉक्टर रुपेश शुक्ला सर NAAC संबंधी आस्पेक्टवर बोलतील स्पेशली आपल्याशी. त्यामुळे मी फारसं, कारण गेल्या
सेशन्समध्ये काल देखील आपण सर्वांनी NEP बद्दल विचार ऐकलेले आहेत, तर त्याला फारसं मला वाटतं आता डिस्क्राईब करण्याची गरज नाही, आणि त्याच गोष्टी बऱ्याच वेळा आपण ऐकलेल्या आहेत, तर त्याबद्दल फारसं मला वाटत नाही की बोलायची गरज आहे. इवन देन the responsibility is given to me by Shinde sir to speak on NEP 2020 and accreditation. So that is why I am going to start with my presentation. First of all, this NEP 2020. As all of you are aware, that this NEP 2020 is a modified form of education policy which was declared earlier, almost 34 years back. जवळजवळ 34 वर्षापूर्वी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीती आमच्या इथे घोषित केली गेली होती 1986 मध्ये, त्याच्या जवळपास 34 वर्षानंतर ही एज्युकेशन पॉलिसी आता डिक्लेअर केली गेली 2020 मध्ये. आणि आपण सर्वांना माहिती आहे की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, मला वाटतं मी जर शब्द चूक नाही बोलत आहे तर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, शब्द बरोबर आहे का? राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हा जो शब्द वापरला गेला, मी मुद्दाम हा शब्द आपल्यासमोर बोलत आहे कारण आपण सर्वांकरता तोच शब्द बहुतेक कनेक्ट करेल नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी NEP ज्याला आपण म्हणतो. 29 जुलै 2020ला आमच्या युनियन कॅबिनेटनी हे धोरण, हे प्रस्ताव सुरुवातीला आधी तयार केलं आणि कॅबिनेटनी याला पास केल्यानंतर याचा जो ड्राफ्ट तयार केला गेला, त्याच्या काही महत्त्वपूर्ण गोष्टींबद्दल आज आम्ही इथे आपले विचार व्यक्त करणार आहोत. ही जी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 ज्याच्याबद्दल आम्ही बोलत आहोत, जसं मी सांगितलं की ॲज आय ऑलरेडी टोल्ड दॅट दिस एज्युकेशन पॉलिसी हॅज बीन अनाउन्स्ड ऑन 29th of July 2020 and it was passed by the Union Cabinet. We can say that Union Cabinet has paved the way for transformative reform in school and higher education system by launching this new education policy. I am going to discuss some important points so that it can be concluded in stipulated time. This NEP proposes various reforms in school education as well as higher education, including technical education. या धोरणामध्ये जी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट घेतली गेली ती आहे, यांनी पूर्ण एज्युकेशन सिस्टमला याच्यात कव्हर केलं आहे. द होल एज्युकेशन सिस्टम हॅज बीन कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी. इट मीन्स दॅट इट हॅज कवर्ड स्कूल एज्युकेशन, इट हॅज कवर्ड हायर एज्युकेशन, it has covered even technical education. So all the aspects of education has been covered under this national education policy. आम्ही वर्षानुवर्ष एक गोष्ट ऐकत आलोय, MHRD, Ministry of Human Resource Development. Now it has been renamed as Ministry of Education. I think it was very much necessary that the name should have been changed. Not only human resource development, but specifically this ministry belongs to education. That's why it was renamed as Ministry of Education. This NEP is based on 4 pillars. I think everyone is aware that these 4 pillars are access, equity, quality, and accountability. If we talk about access, that means accessibility for everyone. In this education policy, the special emphasis is given on accessibility of education for everyone. It means it should be available, it should be accessible for each and every class of society, whether they belong to, we can say, ज्यांना आपण दिव्यांगजन म्हणतो, त्यांच्याकरता देखील त्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन्स केलेले आहेत.